ലോകത്തെവിടെയും ഏക സംസ്കാരവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ ബുദ്ധിശൂന്യതയാണെന്ന് ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവ് ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇത് മനുഷ്യകുലത്തിന് തന്നെ അപകടകരമാണ്. സുന്ദരമായ ഈ പ്രപഞ്ചം വൈവിധ്യങ്ങളാൽ സുന്ദരവും സമ്പന്നവുമാണ്. ഏകീകൃത സംസ്കാരം വരുന്നതോടെ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തനിമയെയും വൈവിധ്യങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും. ഇത് അത്യന്തം അപകടമാണെന്നും ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ പറഞ്ഞു. 41ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ അനുവാചകരുമായി സംവദിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയ ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന പുസ്തകം രചിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ സംബന്ധമായ ഏതെങ്കിലും അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും 9 വർഷത്തോളം സമയമെടുത്താണ് ഇതിന്റെ മൂലകൃതിയായ റേത് സമാധി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതെന്നും ഗീതാഞ്ജലി പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നത്തെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായി സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പുരുഷാധിപത്യമായ സമൂഹ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ത്രീകൾ എല്ലാ മേഖലയിലും ശാസ്ത്രീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നോവൽ ഹിന്ദിയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ഫ്രഞ്ചിലേക്കും വിവർത്തനം നടത്തിയപ്പോൾ കഥയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഭാഷകൾക്ക് അതിർവരമ്പുകളില്ല. ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ സൗന്ദര്യവും സ്വന്തമായ അസ്തിത്വവുമുണ്ട്. വിവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയാണ് പരിഭാഷ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നോവൽ അറബി ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും വായനക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ പറഞ്ഞു. Several others. So the Booker, the coming of the Booker or any recognition is it's a wonderful moment of elation and encouragement and a very valuable moment for any writer, but it is not in the main line of writing, I would say, because it is different impulses and challenges which make you go in the line of writing, not prizes. And I'm ready to recognize the stories, and the stories begin to emerge and surface from within and start taking shape on the pages of on the blank pages that I have in front of me. In the case of Tomb of Sand, it's Tomb of Sand here, so I said Tomb of Sand. In the case of Reth Samadhi, yes. Yeah. Well, please remember, I'm a fiction writer, not an academic writer trying to write about the history and situation of women. So it's not that kind of agenda that I have. But of course, in life, you have you observe and you have experiences, and that forms your sensibility and your sensitivities. So, unbeknown to myself, there is a whole sense about what's happening with women, what's happening around me, what's happening in this society, and not only in Indian society, by the way, but in the world. What is happening becomes something which just gets woven into my sensibility, and willy-nilly, without my having to deliberately plan it, it expresses itself in many of the stories that I end up writing. So do you have a dialogue with your words, with your sentences? Or it is your imagination and the monologue going on and your hands keep on moving? Being an academician, we focus on certain assumptions, certain laws, certain theories, and we focus that thing. But being a fiction writer, and how you negotiate with those words? You are finding yourself within that work, or you are finding the life of future and the language, like the language of living the life, or the language of future, or the language of whatever past happened. So what happens like that? I think the answer to that would be that it's not one single thing. It is not any one single thing that is happening. Actually, all those things could be happening together. Indeed, it is a dialogue. It is a dialogue with yourself to begin with. What is making you sit down alone to write in the first place? It is some kind of turmoil, some kind of confusion inside you, or some kind of observation inside you, which you want to give shape to be able to see better. So you start, of course, it is always a dialogue. You start with
what is it, how you interact with the medium, and you start making something. But it can be lots of other things. Am I in it? I'm maybe in it, but I'm not in it from beginning to end, so you can't say it's an autobiography. കലീജ് ടൈംസ് ഫീച്ചർ എഡിറ്റർ അനാമിക ചാറ്റർജി പരിപാടിയിൽ അവതാരികയായി. ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരിയായ ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ 2018 എഴുതിയ റേത്ത് സമാധി എന്ന ഹിന്ദി നോവലിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനമായ ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന കൃതിയാണ് 2022 ബുക്കർ പ്രൈസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. US പരിഭാഷകനായ ഡെസ്ലി റോക്ക്വെൽത്ത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര ബുക്കർ സമ്മാനം നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്ത ആദ്യ നോവലാണിത്. ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം വിഷാദത്തിലാകുന്ന 80-കാരിയായ സ്ത്രീയുടെ അതിജീവനമാണ് ഈ നോവലിന്റെ പ്രമേയം. ഇന്ത്യ വിഭജന കാലത്ത് കൗമാരപ്രായത്തിൽ കലാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട അവരുടെ മനസ്സിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത മുറിവുകൾ അവശേഷിച്ചിരുന്നു. അവർ വീട് വിട്ട് മകളുമൊത്ത് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് അവരുടെ അസ്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള യാത്രയായി മാറുന്നു. ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.